Hello, people. Hi, Harini. Hi, Sam. Hi. Hi, how are you? Good. நன்றாக இருக்கும். இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்? என்ன நடக்க போகுது? I thought we can discuss about extroverts and introverts. Ta-da! Nice. Sarada. Also, in this episode, we have a cutie surprise. We have a guest on our show. We have with us one of our friends, Baba. Welcome to the show, Baba. Hi. Hi, everyone. Thank you for the intro, bringing me on the show. I've been an active listener. Super பண்றீங்க எல்லாரும். Different perspective. Keeps it super engaging. Thank you so much. Means a lot. Thank you. Thank you. Okay, let's get started with our topic. ஆமா, இதுல யார் இன்ட்ரோவர்ட் யார் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்? நீங்க தான் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட். நாங்கெல்லாம் டிஃபரெண்ட் வேரியிங் லெவல்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரோவர்ட்ஸ். ஓகே, எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்னா எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்னு கிளியரா தெரிஞ்சிடும். அதான வேரியன்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரோவர்ட். Sam here. So, varying levels of introverts, na, like, do usually think she's an, I think the word is ambivert. அதாவது ரெண்டு பக்கமும் போவா அப்படிங்கிறது. அது என்ன புரியாத புதிர்னால அது அப்படிதான் இருக்கும், நடுப்புற இருக்கும். ஹரிணி அண்ட் மீ ஆர் ஆல்சோ இன்ட்ரோவர்ட்ஸ். ஆனா ஏன் நாங்க வேரியிங் லெவல்ஸ் சொன்னோம்னா, for what we change, or we switch a little bit to extrovert is basically different. Yeah, the percentage differs. Introvert, extrovert ஓட ratio. ரெண்டும் இருக்கு. But I think more on the introvert side, மூணு பேரும். You clearly represent extrovert. இல்ல, நானும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் முன்னாடி. இப்ப வந்து எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டும் இருக்கு, இன்ட்ரோவர்ட்டும் இருக்கு. வேணுங்கிறப்ப எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்றதுக்கு யாரும் இல்லாம தனியா தான் பண்ணணும்ட்டு தோணுது. முன்னாடிலாம் அப்படி தோணுது இல்ல. மேபி வயசானனால கூட இருக்கலாம், வயசாக இல்ல யோசிக்கிறனால கூட அப்படி இருக்கலாம். பட் கண்டிப்பா பீப்புள் பார்த்தா தான் ஃபுல் எனர்ஜி கண்டிப்பா. அது இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருந்தது முன்னாடி. இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிட்டு வருது. அதுவும் வேணும், தனியா இருக்க டைமும் வேணும்னு தோணுது இப்பெல்லாம். Super. So that was actually one of the things நான் கேட்க வச்சது, like why we think someone is an extrovert அப்படின்னு. And I think what you said, energy, you get energized when you're around people, right? அந்த மாதிரி. கண்டிப்பா அதுதான் மெயினா இருந்தது. why extrovertedனா like you wanted to be with people, that gives you energy. It could be with anything, not just even sports, anything to do with people. Like even ஏதாவது கூட்டமா ஒரு இடம் நம்ம போய் அதை ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலனாலும் பார்த்தாலே குஷி ஆயிருது. மைண்டுக்கும் சரி இதுக்கும். ஆக்சுவலா நம்ம எதுவும் பண்ணணும்னு இல்லை. முன்னால வந்து நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு தோணும் என்ன இது பண்ணாலும். இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை. ஓகே, அந்த கூட்டத்தை பார்த்தாலே ஒரு எனர்ஜி. இப்ப நீங்க வந்து இது வந்து எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் சைட் ஆஃப் வியூ, இன்ட்ரோவர்ட் சைட்ல எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரிணி, do you want to go? I think for introvert வந்து it depends நினைக்கிறேன். நீங்க சொன்ன மாதிரி people பார்த்தா எனர்ஜி வரும். ஆனா மேபி ஸ்பெசிபிக் செட் ஆஃப் பீப்புள், ஸ்பெசிபிக் செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, நாட் ஜஸ்ட் அப்படியே பீப்புள் பார்த்த ஒன்னையும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ், எனக்கு பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டி பண்றேன், இன்ஃபேக்ட் பிடிச்சதுங்கிறத விட ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஆக்டிவிட்டி பண்றேன், இல்லை கம்ஃபர்டபுளான பீப்புளோட இருக்கேங்கிறப்ப எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகாது. இல்லைன்னா தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஓகே இங்க என்ன பண்ணணும், இங்க என்ன சொல்லணும், இது என்ன, லைக் அதுக்கு அந்த ஈவெண்ட் போறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஈவெண்ட்டுக்கு மைண்ட் செட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அப்புறம் போய் அங்க இருக்கணும். வந்ததுக்கு அப்புறம் யூ திங்க் a lot about what you have done. So yeah. Oh, I didn't know that, Harini. That's more like because of the pre-analysis or post-analysis, getting ready types for meeting people. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால it kind of drains energy. Yeah, அந்த ஆக்டிவிட்டியோ பீப்புளோ தெரிஞ்சவங்களா இருந்தா it is less pressurizing or less it's more அந்த preparation is always there. இல்ல சில சமயத்துல அந்த it's a familiar activity இல்ல familiar peopleனா அந்த preparation குறைஞ்சிரும். Or you know what's going to happen. அந்த மாதிரி இருக்கிற சினாரியோஸ்ல I don't feel the energy gets drained. மிச்ச நேரத்துலலாம் I might enjoy it, அது வேற. ஆனா irrespective of it, நான் அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஐயோ போகணும், இது ஒழுங்கா போகணும், இங்க கரெக்டா பேசணும், இது பண்ணணும், அது மைண்ட்ல பேக்ரவுண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும். போக போறேன்னா பேசிக்கலி known சிச்சுவேஷனா இருந்தா you feel comfortable. unknown which you don't have. Yeah, true. Okay, yeah, makes sense. விது ஹியர். இன் மை கேஸ் அட்லீஸ்ட் எனக்கு ப்ரிப்பரேஷன்லாம் இல்லை. கூட்டம் அப்படின்னாவே நான் ஐயோ இன்னைக்கு போகணுமா அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஸோ கூட்டம் போகணுமானா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு, என்ன மாதிரி இடம், எத்தனை பேர் வருவாங்க, அது எல்லாமே உனக்கு தெரியணுமா? இல்லை வந்து ஓகே யாரோ இன்வைட் பண்றக்காண்டி போகணும்னு இருக்குமா? எனக்கு அங்க என்ன நடக்குது நடக்கல தெரியறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. க்ரௌடுனாவே நமக்கு அலர்ஜி. When you say crowd, how many people is crowd according to you? Anything more than say 5 to 7. It's less than that, it is manageable. Go with do you feel energized or do you look forward to it அந்த மாதிரி, or is it like okay கூப்பிட்ட obligation or peer pressure, or not peer pressure, social norms? Yeah, that depends on activity தான். ஹரிணி சொன்ன மாதிரி if I enjoy the activity then I look forward to it. இல்லைன்னா மோஸ்டா போக மாட்டேன். ஏதாவது ரீசன் சொல்லி ஸ்கிப் பண்ணுறேன். வேறு வழியே இல்லை, போயே ஆகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் சேடாக தான் போவேன். பெப்டாக்லாம் தேவைப்படும். இதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சது இல்லை. பிகாஸ் when we see on the outside it always seems like you're always doing something or the other and you're with crowds of people, and pep talk கொடுத்து அந்த அளவுக்கு ஃபேஸ் வச்ச மாதிரிலாம் தெரியல. அவ்வளோ
உள்ளுக்குள்ள வச்சிருக்க Yeah, this is a surprise for me too. I thought you like being with the crowd and whatnot. Interesting. Sam, how about you? எனக்கு still I'm so confused with those answers, and I'm also like in surprise or like in wonder at the different variations of introvertedness. எனக்கு அது அப்படின்னு இருக்கு. Okay, for me it is generally inertia. I'm like போணுமா பண்ணுமா அப்படின்னு தான் இருக்கும். It's not even like, even I may like the person, we close friends, whatever, அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. Generally I'm very happy unto myself and I feel energized into my own activities. So I don't feel energized or like motivated because seeing people அப்படி இருக்கிறது. But at the same time, after I do or go there, I'm like fine with it. திரும்பி வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓகே நான் I need some me time அப்படின்னு இருக்கிறது நிறையா இருக்கும். Okay, very specific question for you. We know that you're a K-pop fan. And the concerts or events எல்லாமே it's fully crowded. Do you feel uncomfortable in the crowd even though it's something you really enjoy, or does that crowd energize you? I don't feel uncomfortable in a crowd. In any crowd for that matter. Definitely not in that crowd. That energizes me like crazy. But again, I see it as me and the concert. இது நான் வீட்ல இருந்து பார்த்தாலும் அதே மாதிரி இருக்கும். Obviously அங்க போனா like பயங்கர எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும் all the themes and trance. But yeah. Is it more to do with நீங்க கிளம்பணும் இங்க போகணும் அதுக்கு ட்ரெஸ்லாம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது உனக்கு போர் அடிக்குதா இல்ல is it something else? நான் யோசிச்சா I think I would want to know why I should do it. Why am I going there அப்படிங்கிற ரீசன் வேணும். இப்போ ஏதாவது கிளாஸ் போறோம்னா I know why I'm doing it இருக்குல்ல. இதுக்கு வந்து why இல்லைன்னா போறது கஷ்டம். or why எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சாட்டிஸ்ஃபைங் இல்லைன்னா போறது கஷ்டம். Okay, cool. Okay, so let's switch topics கொஞ்சம். கெஸ்ட் அவர்களே, what is one of your most extroverted moment you feel? ஒரு random person கிட்ட இவ்வளோ க்ளோஸ் ஆனதோ இவ்வளோ பேசினதோ அந்த மாதிரி, or something that's highlight in your memory, அப்படி ஏதாவது ஒன்று இருக்கா? நிறையவே இருக்கு. டக்குனு யோசிச்சாலே ஒரு 3 வந்தது. பேசிக்கலி இந்த ஃப்ளைட் பக்கத்தில் உட்காடுறவங்க, இந்த லவுஞ்சில் போய் சாப்பிடும்போது ஆப்போசிட்ல உட்காடுறவங்க, அப்புறம் ட்ரிப்ல எங்கேயாவது போகும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூரோப் ட்ரிப் போயிருக்கும்போது அங்க ஒருத்தர் வந்தாரு. அவர் பார்த்தா பொள்ளாச்சி, லைக் இஸ் ஃப்ரம் பொள்ளாச்சி, அண்ட் தென் he gave some tips about how to negotiate in இது ரெண்டல் கார் ரெண்டல்ஸ். we didn't know that இந்த மாதிரி யூரோப்ல வந்து அவங்க சொல்ற பிரைஸோட நம்ம சொன்ன பிரைஸ் கொடுத்தா அவங்க இது பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு. I feel that's one of my kick in a way to be an extrovert, like I mean the topicனால, but that's a way of connecting people. I feel there is so much to learn from so much people that the only way to do is just being open and seeing more people. அப்படிதான் வந்து எனக்கு என்னோட மைண்ட் அது டிரான்ஸ்லேட் ஆகும். நீங்க பேசி பல்பெல்லாம் வாங்கிருக்கீங்களா? லைக் நீங்க அப்படியே ஃபுல் ஃப்ளோல யூ கோ அண்ட் சரி உங்களை நம்ம நல்ல கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கோம், அவங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு 1 word ரிப்ளை மாதிரி கொடுத்து அப்பவே ஒன் வேர்ட்லயே தெரிஞ்சிடும் என்ன வைப்ல இருக்காங்க. ஸ்மைல் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே தெரிஞ்சிடும். ஓகே ஸ்மைல் பண்ணாங்கன்னா ஓகே இதை ரிசீவிங் வாட் எவர் யூ ஷேரிங். ஸோ அங்கேயே ஒரு பிளாக்னா ஓகே தேர் நாட் ப்ராபப்லி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டாக்கிங் டு, தே மைட் பி இன் டிஃப்ரெண்ட் மூட், தே ஹேட் அ பேட் டே, வாட் எவர், ஐ டோன்ட் நோ, ரைட்? பட் அதுலேயே தெரிஞ்சிடும் ஸ்மைல் பண்ணியோ இல்லை வந்து அது பேர் என்ன அக்னாலேஜ் பண்றாங்களா இல்லையான்னு. ஸோ பேசும்போது தெரியும் என்ன ஆன்சர் கொடுக்குறாங்கன்னு. ஸோ அதை வச்சு இது பண்ணலாம். இட் ஹாஸ் டு பி போத் வேஸ், ரைட்? இட் கேன் பி ஒன் வே. Nice. So extrovert radar ஒன்று ஒர்க் ஆகுது. That is nice to know. I honestly feel that we just put it in a box, but இப்ப நீங்களே 3 பேர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம 4 பேர் பேசும்போது அந்த ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லை. Like whether you're introverted or extroverted. I think since we put ourselves in a box ங்கும்போது அப்படி இருக்கு. But each person, like விது, சரி, ஹரிணி, சாம், I feel like ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சனால சொல்றேன், தெரிஞ்ச வச்சு you guys are actually open and very more deep thoughted persons than most of the people I know, right? And அந்த ஒரு பாக்ஸ் போட்டனால மேபி அப்படி ஃபீல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். What a wow. That leads to the next question. So do you think introvertா இருக்கவங்க சமயத்தை they project as extrovert, or because of whatever reasons, அவங்க situationஆ இருக்கலாம், workஆ இருக்கலாம், இல்ல they think that is cool, அந்த மாதிரி நினைச்சு பண்றாங்களா? அதே சேம் reverse, extroverted people they project as introverts because that's like a cool trend, அந்த மாதிரி அவங்க பிலீவ் பண்றதுனால. ரெண்டுமே முகமடி போட்டாலும் தெரிஞ்சிடும் உண்மை. அப்படிதான் இந்த பேர் என்ன வடிவேல் காமெடி மாதிரிதான் கொண்டு தெரிஞ்சிடும். இப்ப நானே வந்து லைக் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நான் மற்றவங்க கமெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம பெரிய இல்ல. நம்ம எக்ஸாம்பிள்லயே வந்து சில இடத்துல குவைட்டா உட்காரணும்னு நினைச்சாலும் நம்மளால உட்கார முடியாது. ஏன்னா ஜென்ரலி வராது. ஏதாவது ஆப்போசிட் நடக்கும், ஆப்போசிட்ல இருக்கு, பேசிட்டு இருப்பாங்க, ஏதாவது தப்பா பண்ணுவாங்க, இல்ல ஏதோ ஒண்ணு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா லைக் நம்ம ஏதாவது போய் பண்ணணும்னு இருக்கும். இட்ஸ் நாட் பை ஓகே லைக் ஐ ஒன்ட் பி ஓகே லெட் தெம் பி தெம் ஐம் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அப்படின்ட்டு இருக்க முடியாது. ஐ திங்க் அவங்களுக்கு என்ன வருதோ அதை நல்லா பண்ணாலே போதும். அடுத்தவங்கள மாறி இருக்கும்னு நினைச்சாதான் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கருத்தோட சொல்லிருக்கீங்க. குட். இன்னொரு follow-up question. When you approach random people, does the content matter
ஏன்னா இனிஷியல் ஆப்வியஸ்லி இன் டெப்த் சம்டைம்ஸ் பீப்புள் டூ ஸ்பீக், பட் ரேண்டம் டாபிக்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சப்போஸ் நீங்க போய் அப்ரோச் பண்றீங்க, அவங்க வேற லெவல்ல இருந்து வேற ஏதோ கதைலாம் சொல்றாங்க அப்படின்னா, will you still be interested if it's a topic that is totally unrelated to you? Or how important is content when you connect with someone? நான் சீரியஸ்லி இந்த தாட்டோடய அப்ரோச் பண்ண மாட்டேன். ஐ ஃபீல் தட் எவ்ரிபடி ஹேஸ் அ ஸ்டோரி டு ஷேர் அண்ட் யூ மீட் பீப்புள் ஃபார் ரீசன் தான் நான் எப்பவுமே நினைப்பேன். ஏன்னா அந்த டைம்ல தே மைட் நீட் சம்திங் டு ஹியர் ஃப்ரம் மீ ஆர் ஐ மைட் நீட் ஹியர் சம்திங் ஃப்ரம் தெம். இட் குட் பி எனிதிங், லைக் இட் டசன்ட் ஹேவ் டு பி சோ சீரியஸ் ஒரு டீப் ஆர் எனிதிங். ரேண்டமா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கூட இருக்கலாம். நான் அதை வச்சு நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன். அண்ட் நவ் ஐ கான்சியஸ்லி intentionally believe that you meet people for a reason because you needed that. For example, நேற்று கூட நான் பாபா ஷாப் போகும்போது அவன் வந்து நான் அந்த இடத்துக்கு வந்து 1.5 வருஷம் முன்னாடி போனேன். அவன் அதை ஞாபகம் வச்சு என்ன கேட்டான். அதுக்கப்புறம் ரேண்டமா லைக் we talked about life, we talked about goals, why people are acting certain way and why we think this way அப்படின்ட்டு. இப்ப நிறைய பேர் அப்படி மீட் பண்ணும்போது அப்படிதான் அது அந்த கான்வர்சேஷனே அப்படிதான் போகுது. லைக் இன்டென்ஷனலி ஓகே இது பண்ணணும் அப்படிலாம், ஓகே இவங்ககிட்ட இதை பேசணும் அப்படிலாம் இல்லை. ஐ ஹோப் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். Yeah, it makes a lot of sense. It kind of made me think that maybe I should be more open, which is very nice. Thank you. Have you guys felt இப்போ understanding your true nature, like introvert or extrovert or how you are, what energizes you, அது வந்து will it help in our line of work? நம்ம அந்த type of வேலையில் aligned இருந்தா our work will also be easier for that அப்படின்னு. Does your nature influence or help with work? Is that what you're asking? Understanding your nature and being aligned with that kind of work. If both are in alignment, then your work will improve, right? அப்படி சொல்றேன். இப்போ say someone is an introvert and they're put in a sales job where they have to talk with a lot of people. They're going to like hate their job. அந்த மாதிரி சொல்றேன். Correct. But that makes me think of what Baba said a few minutes back, that we put ourselves in a box. That is why we feel restricted. From my personal perspective, if I was put in such a position, like I don't enjoy going and talking to random people. Sales will not be my strong suit, but I would take that as a challenge and try it. ஹர்னியர், ஐ திங்க் ஐ கம்ப்ளீட்லி அக்ரி வித் விது. அண்ட் என்னன்னா, நம்ம சில சமயத்துல வந்து ஸ்டார்டிங்ல அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். யூ ஸ்ட்ரகிள் வென் யூ ஸ்டார்ட் த ஜாப் ஆர் யுவர் பர்சனாலிட்டி வில் நாட் ஃபிட் இன். கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பீப்புள் சேஞ்ச். நம்ம 20s இருக்கிற மாதிரி 30s இருக்கிறதுல. ஸோ ஐ திங்க் பை த டைம் அந்த நேச்சர் ஆஃப் த ஜாப், உன்னோட பர்சனாலிட்டி எல்லாமே ஒரு மாதிரி அலைன் ஆயிரும். நாட் ஜஸ்ட் ஒர்க். நம்ம வீட்லயுமே ஒன்ஸ் you meet new people, you move to a different place, then your nature changes. I think and the konja extrovertedness is necessity illa or kadathukku mela. Nice. So Baba, what about the reverse? Say you're put in a role where you don't get to talk with people, like say developer or coder and the mari irukku. How would that be? Okay, so எனக்கு என்னன்னா either I'll go crazy in the sense என்னடா பேச இல்ல நம்ம அவங்கள பேச வச்சிரும். அப்படி எதர் நம்ம மாறணும் இல்ல அவங்கள மாற வச்சிருது அந்த மாதிரி. ஏன்னா நான் என்ன நினைச்சேன்னா, லைக் அந்த நீ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கும்போது லைக் people choose whoever who's like more in tune with themselves, they choose the role accordingly. இப்போ அவங்க டெவலப்பர்ஸ், முக்கால்வாசி டெவலப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா they don't like customers, they don't want to talk to people in a way of, they don't mind talking to internal people, but customers now you have to put a face, you have to really have a சொல்யூஷன் மைண்ட் செட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அவங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்டு, என்ன தப்பா இருந்தாலும் அதை ஆமான்னு சொல்லி கேட்டு இது பண்ணணும். பட் இன்டர்னலா வந்து தே கேன் பி தெம்செல்வ்ஸ், தே கேன் சே ஹே திஸ் இஸ் ராங், திஸ் இஸ் ரைட். பட் கஸ்டமர்ஸ் அப்படி பேச முடியாது. ஸோ தே லைக் ஹூஆர் இஸ் ரியலி இன் டியூன் வித் வாட் தே ஆர் டூயிங்னா தே வில் சூஸ் த ரோல்ஸ் அக்கார்டிங்லி. அது வந்து certain type of people who knows what they want. Some people who doesn't know what they want போது they try to be a different person what they are not. ஸோ அப்பதான் வந்து அந்த இஷ்யூவே வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். Introvertum சரி extrovertum. But yeah, I hope I answered your question. Nice. So I like that part, like how we all feel, you know, nammaloda nature will, or identifying our nature will kind of like help in our line of work. Like if they're in alignment, we might be more productive அப்படிங்கிறது. எனக்கு அது personally, like when I was younger as well, that hit me hard, like to choose something which I'm naturally good at அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. Having said that, so as always நம்ம வந்து வேற ஏரியாஸ் கவர் பண்ணிருக்கோம் extrovert introvertக்கு. Do we want to share our closing thoughts? Harini, do you want to go first? So yeah, I just think accept பண்ணிட்டு if you want to really change, you can always do it. Work ஆகவோ இல்ல ஜென்ரல் லைஃப் லீட் பண்றதுக்கு if you think that it would be better in the particular quality எனக்கு அச்சீவ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, yes, you can always work on it. But if you don't want to, accept yourself and be happy. That's all. Next, பாபா. ஓகே, ஸோ என்னோட ஆன்சர் என்னன்னா, நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு என்னோட ஹிஸ்டரி நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி some person can resonate with that. Work பண்ணும்போது நான் actually I was working in a technical role which I was not aligned to my in the topic extroverted.
because technical role you need certain type of personality in terms of how you do work and how you represent yourself, and either like life always give clues, and the clues வந்து கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு இது பண்ணணும். இப்ப சாம் சொன்ன மாதிரியே like she was able to figure that out when she was young, but most people wouldn't be that aligned or wouldn't be that aware of what they're good at and how they're good at. எனக்கு வந்து Sam was able to help me to figure that out, that I'm a people's person and I have to find a job that gives me dealing with people. Even though I was in technical role with more, I was not able to do that. But no, like என்ன சொல்ல வரேன்னா, life always gives clues, but you have to make sure that you are open to receive it, and at the same time just be open about things. Don't be just closed off of saying okay, this is இதுதான் நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னு, because we all have our own potential in certain different ways, and in order to figure that out, and then the personality is the main thing that could help to elevate your mindset, your success, and anything you can. Fantastic. Sam? I think like understanding or like identifying if any activity energizes you or not, அது வந்து will help அப்படின்னு. So we discussed like it need not be boxed, but ஏதாவது பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் just taking a moment of self reflection. How do I feel? Do I feel like drained or do I feel energized or continue பண்ணலாம்? ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணிச்சுன்னா I feel that's a energizing activity. அது ஏதாவது பண்ணி முடிச்சதுதான் ஐயோ போய் தூங்கலாம் அப்படின்னு தோணிச்சுன்னா அது வந்து புஷ் அப்படின்னு. So just keeping note of that might help, and obviously do things that energizes you. Fantastic. I think everybody who said all the valid points, please think about it, reflect on it, and do what makes you happy. அவ்வளவுதான். சாக்லேட் எடுங்க, கொண்டாடுங்க. And a huge thanks to Baba for spending time with us and sharing literally invaluable insights. இது எதுவுமே ப்ரிப்பேர்ட் இல்லை, நாங்கள் யூஸ்வலாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் அடிச்சு விடுவோம். பட் பாபா வந்து we just told him the topic and he has genuinely given heart-touching points. உண்மையாவே அப்படி பேசுறீங்க. So huge thanks. And yeah, that brings us to the end of the episode. See you in the next episode of Coffee Tea Vodka. Bye. Like பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க.